Всем привет! Вышел не так давно хоррор Марта из Дит. В переводе Марта мертва. Начнем прохождение. Игра жестко, говорят, ограничение 18+. Так, ладно, применить. Расчленка есть. Хрена тут здесь будет, походу. Давай посмотрим. Ciao, I'm Julia K. I'm glad you are here. Nobody has visited me in ages. It's been years now. I must tell you my story, but I don't know where to begin. There is so much that I should start from my childhood, but my memories of these times are vague. I only remember the summer of 1929, when they sent me off to stay with my nanny. Новая глава легенда. Лето 1921 года. No, little sparrow, not tonight. A fog is coming, see? Yes, I know that when it's foggy, the lady kills young women. But why is she so evil? You see, Julia, pain and suffering can make us do evil things, even if we're not actually bad. Just like soldiers have to kill other soldiers. I like the lady I've decided, Nanny. She must be in so much pain. The poor dear. She still scares me a little, though. Soon I'll be a young woman, and she could kill me. Does she kill those who love her? Of course not. That makes me feel better because I love her. But what about Martha? Would she be in danger? Your sister is with your mother, so do not worry. Do you miss them? No. I mean, yes, I miss Martha a little, but I love spending time with you. Now, go to sleep, little sparrow. It's getting late. Okay, Nanny. I'll go to sleep and dream of the lady. Was she beautiful? She was beautiful. Yes, very much so. Then she'll be beautiful in my dreams. And will I be beautiful just like her? You'll be even more beautiful. Listen, Nanny. Since the lady won't harm me because I love her, and since you're not a young woman, could you tell me her story, even if it's foggy outside? Please. Oh, please, then I'll sleep. I promise. Oh, all right. You always get your own way. I loved Nanny and I loved that story. Every time I heard it, it sounded like a new and more mesmerizing tale. Every night I would ask her to tell me about it, even though it scared me. Even now I can remember every single day of that time and how happy I was. Легенда Белодаме. According to an ancient legend, the lakes of the area are haunted by the spirit of a young woman who was killed by the man she loved. She was expecting a lover's stroll by the lake, gazing out at the old tree growing on the lake's island. So much hope and desire, but death, not love. Начало как в Resident Evil. Сейчас слушать.
Тоже там сказку рассказывали. In despair, the man confessed he had killed her out of jealousy. So he was hanged on the small island, in the middle of the very same lake where he had killed the girl. They searched everywhere, but the girl's body was never found. Since then, her spirit, known as the White Lady, has been imprisoned in the depths of the lake. She grieves eternally for the loss of the man she loved. When fog arises, the White Lady is known to leave the waters of the lake and roam the woods, looking for her long-lost love in vain. Within the fog of dawn, hunters have claimed to hear the wailing of a woman in the distance. I'm a little scared of this story, even though I like the lady. Should I stop reading, my little sparrow? No, Nanny. Daddy always tells me that fear must be faced. Go ahead. Okay, honey. Every time the sad memory of the night she perished stirs in her soul, she takes the life of a young woman by slaying such a life in its youth, even just for an instant. The lady feels free from the burden of her pain. Good night, Nanny. Good night, my love. Вот и сказочки конец. I spent almost 3 years with the nanny, but when I came home, I quickly forgot how to be happy. My memories do not return until 15 years later, in 1944, when I stayed in that house. I enjoyed setting up cameras in the woods by the lake. My father created a device that attached to the cameras. It would make them take pictures at set intervals. I was trying to photograph animals, or whatever else was in that damned place. Глава озера. 16 июля 1944. Типа девочка повзрослела. Reel off the film. Open Да, the camera. прикольно. Remove the old roll of film. Графика неплохая, конечно. Ставить новую пленку. Put the new film in. Так, что нам делать? Close the Закрыть camera. фотоаппарат, Load the film. пленку. Activate the timer. Ставим таймер. Almost ready. Now to bring the image into focus. Ты симулятор фотографа, что ли, нашел? There's something floating on the surface of the water. If I frame it better, I might be able to see what it is. А вот, надо навестись. Вот. Оп, а что-то поймал. Там труп. What? Is that a person?
person. I must help them. Такое ощущение, как будто я прямо там. Так, сделано все интересно. I was horrified at the idea that someone might have drowned in my lake. The lake was my world, where I would spend entire days daydreaming. I would lose myself in my thoughts, but that was a rude awakening. So terrible. I instantly noticed that the person was wearing one of my dresses. I was scared. I dragged that lifeless body as best as I could to the shore, trying not to drown myself. Only when I lifted her in my arms did I realize who she was. It was my sister, my twin, a part of me, dead. Impossible to Это comprehend. сестра ее, I was desperate. I didn't know Марта. what to do or to think. Типа две I have to сестры-близняшки. stay calm. Martha is not dead. It's not possible. Вот она, Марта. It's not true. There's no need to worry. Everything is fine. Everything will be fine. I have to stay calm. Martha is Война not идет. dead. Так, это It's что not тут у нас? possible. Martha, Марта. February 26th, 1923. Is everything okay? Are you hurt? Потом у нас идет. What are you doing? Go, Eric, run! My parents ran towards me. А, это My родители. mother hugged me. She, who detested me, was now cuddling me. Her warmth filled me with life, and the pain became bearable. I felt protected. Martha, are you okay? She asked me, speaking slowly in order to let me read her lips. She thought I was deaf. She thought I was Martha. I didn't want the moment to fade, so I meekly nodded my head. I didn't realize I had done something that couldn't be undone. I would have to pretend to be Martha forever. Как будто родители их не отличают. Новая глава тела. День со смерти Марты. Так, O перекреститься. Lord who gives life to the dying, let your sacrifice of love be offered for Martha's soul. Into your hands I also entrust my spirit, so that I may be reunited with her in perpetual light, to never suffer the desolation of purgatory. Please grant her eternal rest, O Lord, and may eternal light shine upon her. Eric, did you remember to light the candles in the hall? Сохранение. I'll be here soon.
Mummy always finds something for everyone to do. Это отец. Или точка интереса. Daddy must be devastated. He loves me. I messed up and now I have to watch him suffer my death. I can at least light the candles and let him find some comfort in sleep. Так, тут что у нас есть? Daddy's oboe. We were preparing a really nice duet together. On the rare occasions he's at home, that is. Это что у нас тут? Что такое взял? Пока тут погуляем. Так, тут у нас что? A telegraph box. I know how to use it. Daddy taught me. Телефон. There's no reason to use the phone right now. Так, а вот сюда надо... А, вставить сюда, мне кажется. А, вот зажечь свечу. Зажечь 3 свечи надо. Последняя. Там нацистская фигня. Так, давай это зажгем. When you're done, can you come and get the flowers, please? Or send Martha if you like. Never a moment's peace. Even at a time like this. She can't sit still. А, еще одна свечка тут осталась. Так, что она сказала, надо сходить за цветами? Daddy's canes. They are so beautiful, but I can't say why, but they have always scared me. Пойдем сюда. Добриться ты мама, пока она не разозлилась. Мама что там волнуется у нас? When Mummy asks for something, there's no escaping it. А, у мамы надо забрать, значит, надо идти к ней. Она там всякий пишу устроила уже. Everything always has to be perfect with her. Куда вот кто-то пришел? Такая музыка. Куда надо стена поставить? По радио там говорят. А, вот сюда поставить надо, понял. Давай поставим. What's happening? Who closed the door? Так, началось. Понятные вещи. А здесь топор. Топор можно взять? Ни хрена. Ладно. Erich, wake up. Do you think it's appropriate to sleep here? Of all places? What? Hmm? Yes. I must have fallen Че, asleep. ничего могу заводить с дверью? А вот. What are they talking about? You can't stay here forever. Why don't you go to bed? No, no. I want to stay with my daughter. Your daughter? Your daughter? You have another daughter, you know. The one who's still alive. Remember? What are you talking about, Irena? Julia is dead. What kind of comment is that? How can you? You should be thinking about Martha. Julia harmed Martha. You know that, right? And as if that were not enough,
She has now also abandoned her. It's the same old story. Они больше Everything is любили always Марту, чем Julia's Джулию. fault, isn't it? Her fault for Marta being deaf and for you being infertile. Марта Do была you глухая, think ничего it's себе. the right time for this? Julia is dead, Irene. Dead. Someone killed her. Do you realize that? Of course I realize. I get it. Do you think I'm stupid? No one understands it better than me. She always brought problems. Only problems. It would have been better if she hadn't been born at all. You're crazy. I'm the crazy one? Me? They have done this to get at me, yes. Your death is all my fault. All I could ever do for you was hurt you, Julia. My poor, sweet, crazy girl. What will I do without you? What will life be like now? All the time I didn't spend with you. But now I'm home. We can go fishing together. We can take pictures of butterflies. No. We can't do anything together anymore, can we? Nothing. I miss you, Julia. I miss you. While American bombings continue to devastate the peaceful towns within the Elsa Valley, we have heard some tragic news from the area of La Ramola. The young daughter of German Army General Erich K. was murdered near her home. What possible reason could there have been behind such a cowardly act? This is what the Carabinieri, who immediately intervened, hope to find out. Mother didn't seem to suffer from the situation. All she cared about was that my death was so painful for Martha. But not having me around anymore must have been a great relief to her. At the end of the day, it was better for everyone that it was me who died. And it was better for me too that people thought that. But the guilt began to consume me. That's when I started having horrible nightmares. Что тут пошло-то? Марта нашла. Что за жизнь пошла? Я Марта. Надо выбрать правильный путь. Я Марта. Нашла. Ни хрена. Okay. Марта утратила. Марта утратила мою. Ни хрена не то. Еще раз попробуем. Марта утратила ее жизнь. Нет, не то. Давай так попробуем. Марта утратила ее душу. Все, отгадали загадку. Маленькая загадочка была. Да, мне кошмар мучают, конечно. Жесть.
Так, семья. Это я. Украла ее личность. Всё, с первого раза угадали. Ни хрена тут жесть. Вот сколько рыщет. Ох ты, ё-моё, вот это самая жесткая сцена сейчас была, которая была в трейлере. Жесть. Это самая жесткая сцена. Вот это же скач. Стремновато, конечно. Жесть. Да ладно. Это пиздец. Серьезно. Жесть. Ни хрена жестко как все. Вот эта сцена жестко была, конечно, сейчас. Жесть. Вообще жескач. Да, жесть уже началась, короче. It was just a Это dream. был сон, да? A horrible dream. Такой жесткий. Horrendous woman and the face of my sister. I wish all of this was a dream and my sister is just sleeping in her bed. Instead, her bed is empty and this is reality. Так, что тут? Фоточка. This is Martha and me at the festival of the patron saint. It was only a few months ago, and now... Martha had asked for a picture of me to put in this frame. She wanted me to do one of those expressions of mine that made her laugh. Expressions that she couldn't quite imitate. She used to say that those were the signs of my soul. Can a photo capture the soul? Can I capture Martha's soul? Так, угла комната. Scary fairy tales. Everything seems to be scary lately. Yet everything here is so beautiful and bright. Так, ладно, пойдем сюда. This is Martha's trinket box. It could contain something that will help to figure out what happened. Закрыто. Ладно, тут у нас чего? Martha's clothes. To me, wearing them will be like having her with me. Mummy will also be happy to see them. Or I could wear my clothes in the other wardrobe. Так, можно приодеться. Можно что-нибудь еще выбрать. I'm already dressed. Я уже где-то. Логично.
Even more scary fairy tales. Ладно, пойдем дальше. It's July 18th. 17 июля. Еще одна шкатулка. I always keep my trinket box locked. А, это и есть шкатулка. Oh gosh, if Mummy sees this picture, she'll throw it away for sure. It's me and Lapo. I want to see him as soon as possible so we can mourn Martha's death together. The butterfly collection that Daddy made for me. Nanny will be visiting me soon. Зачем тебе Нэня? Ты же взрослый вроде, нет? I'm already dressed. Так, ты уже где-то, ладно. Everything I need is always in my bag. Открыть сумку. Или сумка Джули, в ней хранятся вещи, которые Джули всегда носит с собой, а также любые подобранные в игре предметы. Список предметов находится внизу, слева выберите предмет, чтобы использовать и изучить его. Попробуйте выбрать ключ или карту. The key to my trinket box. А, ключ от шкатулки. Теперь это вот наша шкатулка. Можно открыть. Джулия. Here is my diary. Так, сейчас прервемся на минутку.
Так, ладно, продолжим. July 12th, 1944. This is a new diary. We moved here today and I forgot my old one back at home. But that's okay. A new chapter in my life, a new diary. They say they brought us here for our own safety. Daddy, the war, and everything else. Nanny gave us her house and she went to look after the mansion. It's weird being back here after so many years. I remember Nanny telling me the fairy tale of the Lady of the Lake. It's one of the few happy memories I have from when I was little. Nanny isn't here and that's a shame, but Martha is here with me. I also get to see Lapo more often, which is wonderful. He's always hanging around here. Mum is thankfully too preoccupied with fixing up the house to worry about me. At least for now. July 12th, 1944. Так, это мы прочитали, дальше пошли. July 16th, 1944. There's something creepy about the woods. Every time I'm at the lake, I get a strange feeling. Maybe it's the legend of the white lady playing tricks on me. I get weird ideas. I think that there is this presence. Then I think I'm just being crazy. Anyway, crazy or not, I want to take some pictures. I'm not scared. In fact, I'd say I'm excited. I've made arrangements with Martha. She's coming to the lake with me tomorrow to set up 2 new cameras with timers, and we'll see what we can photograph. Not before a good swim, of course. To be honest, Martha doesn't like photography all that much, and recently she's gone off swimming too. But she does like spending time with me by teasing me. Then when she gets bored, she disappears into her books, and I do my own thing. We feel right when we're together. Все, больше тут ничего нет интересного, ладно, закроем. Yes, Iris, I'll be right there. I'm just going upstairs to call Martha down for breakfast. Fine, but I'm not sure we should let her sleep all day. What do you think? What did you say? Okay, I won't wake her up. I'll just turn on her light. So when she wakes up, she'll know when to come down for breakfast. They really think I'm Martha and I can't hear them. I need to be careful not to talk, or I will be in serious trouble. С ней, по идее, нельзя разговаривать, потому что они думают, что я Марта, а Марта была глухонемая. Ничего, давай. How wonderful the snow is. Unfortunately, it doesn't snow often around here. Так, тут у нас что есть? Пойдем в эту комнату. Тут закрыто. Понятно. То, как я резко наверх посмотрел. There's no shortage of paintings in our house. Mum is passionate about painting. Чтобы бежать, ладно. Тебе бежать. Я никуда не спешу. Это что за дверка? It's locked. Strange. Why did they lock my room? As a child, when I spent those short years with the nanny, this was my room. Странно, что закрыли комнату ее. Martha's breakfast is ready. We can go. Yes. It's getting late. Did you leave the newspaper for Martha? You know how much she likes reading it. Yes, Irene. It's on the table, can't you see? And that camera, are you leaving it there? Yes, Irene. Can't you leave it there for a few more days? Do you mind? It was for Julia. I will take it away soon. I promise. The thought makes me so sad. Seeing it there is as if... I don't know how to explain it. All right. But let's go now. We have too much to do. We can't stay here all day talking. Кто лучше поезжать, кажется. Mummy is right though. Martha always read everything.
It's me who will now read the newspaper instead. They'll be out all day. The funeral preparations will take them a long time. Everything is more complex with the war. Over the next few days, I will see little to nothing of them. Так, посмотреть цели. Газета, рамка, аппарат. На фотку сделать, да? Так вот, газету. Brutal assassination in San Casciano. Julia Kay, a young woman from a respectable family, brutally murdered near her home. Carabinieri investigates. A possible political motive emerges. Martha was not killed by politics or war. She was killed by something much closer and much less clear. I will find out the truth. Firm bulwark even in the skies. 159 aircraft of the Germanic defense shot down in 24 hours. Major Russian operation northwest of Jassy. Enemy convoy lost in the Mediterranean. 2 destroyers and 6 merchant vessels sunk. Так, это читали про убийство. Julia Kay. Distressed but supported by faith. Renee the mother, Erich the father, and Martha the sister sadly announced Julia's passing. The funeral will take place in La Romola, Thursday, July 20th at 9:30 p.m., departing from the property of the deceased. First improvements in food registration. Bread rations increased by 50 grams per day as of April 20th. A kilo more every month of soup ingredients. Reforms to the treatment of agricultural workers and an unexpected distribution of jam. Так, все прочитали мы. Теперь нам нужен... Это что у нас? Chocolate. Шоколад. Privilege for few people in these times. Поэтому надо взять фотоаппарат. Bread, butter, jam and coffee. Martha's typical breakfast. I prefer honey and milk, but I'll have to adapt to her tastes, obviously. Фотоаппарат. For Julia, to take more and more photos. Dad. I can verify that the camera is still working by taking a photo. I could photograph a sparrow. There are so many of them out here. These are our vineyards. My father loved them so much that he constantly took photos of them. Так, нам, походу, надо на улицу выйти. Что интересно? Тихо, тихо, что-то было. Ah, the old swing chair. It has been here for as long as I can remember. I miss those days so much. О, воробья. Так, ну-ка. А вот фотоаппарат. Если хотелось против фотоаппарата Джулии. Видеоснимки на нем до конца игры. На некоторых фотографиях будет присутствовать скрытый позволяющий добиться прогресса в прохождении сюжета игры. Продвижение камеры. Ключевой объект для съемок будет отмечаться значком. Значок будет появляться и становиться чаще при приближении к объекту. Нажмите ее, чтобы посмотреть фотоаппарат и доступно бесплатное приспособление для него. И тут пакет скинов фотоаппарата.
фотоаппарат. Сюда. Панель настроек. Тут все не можно, да? Сделать первый снимок. Так, ну-ка посмотрю свои задания. Что-то я не то мне, значит, да? Ну-ка, подожди. Размыто фото. О, фокус. Вкусно менять. Вот четко фото, вот так вот, да? Можно сделать снимок. Excellent. I've taken the picture А, вот and все. head straight to the dark room in the cellar to print it. Так, фотка есть. Daddy recently became a general in the German army. He used to take pictures on the front lines, but now he gives me the material. Проявите 5 фотографий проявочных в подвале. Materials to take photographs instead. Now that Martha is gone, only this camera can fix my ideas and my memories. I can't allow myself to forget. Так, ну-ка, на фотоаппарат пока не нужен. Так, карта вот. Проба фотоаппарата. Она в подвал. У вас подвал. Здесь закрыто. Надо в дом зайти. Опа, на велосипеде можешь еще кататься, еще ничего себе. Так, а тут... Вот сюда пришли, значит мы пойдем сюда. I liked watching Nanny as she cooked. I always picked up loads of techniques. Ничего нет интересного, да? Ладно, пойдем дальше. Dante's Inferno illustrated by Dore, always hanging cheery things. А вот подвал. Сюда We are so по-любому. lucky. In these difficult times, pantries are empty and people are going hungry. But with a German general for a father, food is never scarce. Вот подвал. Так, что у нас тут?
Lorenzini haberdashery. 5 meters of grey cotton fabric. 6 meters of white linen fabric. 4 meters of green satin. Delivered on June 5th, 1944. In the event of an issue, contact us on the number 6987. And this red fabric? It's not been mentioned. Could this also be one of Mummy's, or could the nanny have left it here? Так, тут у нас ножницы. Машинка швейная. Mummy's sewing machine. She learnt how to sew because nobody else could do it to her liking. These could be of use to me. О, возьмем. Mummy's medicine. Will they do her any good? Кровище тут какого-то. Our wine. Daddy is so proud of it. Или это вино разлитое. Так, вот тут надо проявить пленку нам сейчас. Я так думаю. Daddy set up his darkroom here. He doesn't take photos anymore because of his work, but photography is still his true passion. I'm allowed to use the darkroom when I want to. Так, это что у нас тут? Письма. There are 3 baths when developing photos. The development bath, then the first rinse, and then the fixing bath. The second rinse is done directly in the sink afterwards. Привет, Тимоха. Так, чтобы при фотографии сначала нужно воспользоваться фотоувеличителем, который позволяет обрабатывать бумагу. Да, Тимоха, вышел тут один инди-хоррор. Марта, типа мертва называется. Игра очень жесткая, у нее ограничение 18+. Тут очень много жести говорят. Так, выберите фотографию, которую хотите проявить. Так, вот эту, да? Фотоувеличители позволяют еще больше изменить фотографию. Можно выбрать, какую часть хотите напечатать. Так, ладно, печати. Помещайте фотобумагу с помощью клавиш, чтобы настроить масштаб и фокус. Так. И что тут мне? Так надо делать надо. I can't develop the photo like this. Интересно. Уже так? Вот так надо сделать. Загрузите фотобумагу правителя, и на ней появится изображение. Чтобы добиться идеальных результатов, выньте бумагу из правителя, когда тайм находится в зеленой зоне. Понятно. Так, надо дождаться до зеленой. Достаем. It's a bad photograph. Все, сделали фотку. Now I can take a self-timed photo for Martha's frame.
Убрать в альбом. Конечно, это больше похоже не на хоррор, а какой-то симулятор фотографа. Так, что нам теперь дальше сделать надо? Так, рамка. Чтобы делать автоплет, мне нужен штатив. Так, и где его? Это что Daddy такое? had this device bought here last week. It's old, but it still works. He has always loved Посмотрим карту, что на карте не обозначается. everything technological. Сюда. Зачем мне уже не надо ничего проявлять? Так, это нам все не надо. Нам надо найти штатив теперь. Где его искать? Дальше где-нибудь. Вот именно тут вот. Вот он штатив, кажется. Да. Camera is set up with the self-timer. А, на себя сфоткать. Так, тут у нас чего есть? These workbenches fascinate me. I would love to learn carpentry. This is where Nanny's husband made my dolls. The puppets I used to play with were made here. I never knew that when I was a child. They always told me that a fairy brought them. Так, нам надо теперь I сесть. didn't really believe them, but it was nice Стул. to think that. Садимся. Запустить таймер. Так, цель обновлена. Так. Теперь нам что надо сделать? Надо опять проявить пленку. Проявить фото, конечно же, это надо сделать. Пойдем обратно. Берем сейчас свою фоточку. It's always a thrill to develop a photo. You can't see anything at first, yet something invisible is captured on the black film. A kind of ghost. That invisible breath then returns to reveal the reality from which it was torn. There are those who say that photography steals the soul or captures it. That's why they used to Так, вот photograph это the фото нам надо сделать. dead. Nowadays, almost nobody does it anymore. Even if it's just a delusion, I want to photograph Martha. Четко I want фото. to have a small reflection of who she was with me. But I have to do it secretly or they'll think I'm crazy. Вот так надо делать, да? I can't develop the photo like this. В смысле не можешь? Почему? Так, вот четко фото. I can't develop the В photo смысле? like this. Что-то я не нагоняю. Карточка. А, все на карточку на место положить. Вот так вот надо. Вот так сейчас все станет. Отлично. Все. Что, доставай давай. Будем проявлять. Так, вот, достать на зеленом. Так. Есть. Все, фоточка готова. Yes, this is me. No one was ever able to tell us apart. But
I never had the slightest doubt, and nor did Martha. It's strange how what identifies us most deeply is not visible to anyone. I was obsessively thinking about Martha and what had happened. But suddenly, the thought took control. The memory of that day at the lake was becoming more and more like a dream when, after awakening, the image becomes more and more faded. Could it be that the memories were a figment of the mind? Had I been the one that hurt my sister? I had always envied her, and now I had taken her identity. I experienced a suffocating pattern of thoughts. I decided to go straight to the lake to retrieve the film roll. They would tell a different story, I was sure. But deep down, I kept hoping they would confirm my fading memory. Of course the door is locked. If the keys aren't hanging on the lock as usual, then they will be in Daddy's study. We live in fear now. My parents are not going to let me go to the lake anymore after Martha's death. So this is the right time. I need to know. The self-doubt I feel is eating me up. Могла кассета с пленкой в тот же день. Какой новый скин? Так, ну хочу новый скин. July 18th. Everything has changed. I feel like a different person. The best part of me left with Martha. My enthusiasm, my desire to live, and the will to joke around. I find myself alone, left to my own devices, confused with no desire or expectations. I was handling the cameras at the lake and there was a floating body on the water. I don't remember what I was doing before. Yet another memory lapse. That lifeless body was Martha's, my sister. Mummy ran up to me and hugged me, thinking I was Martha and that I, Julia, was dead. I didn't correct her mistake and now it's too late. If they find out I've been fooling everyone, I don't even want to think about it. I feel terribly guilty pretending to be Martha, pretending to be deaf. I took the photo for Martha's frame. I know it's too late now, and I felt incredible pain placing the picture. I said goodbye to her forever in that moment. I realized she was gone, and there was no going back. I must do one thing for Martha. I must find out what happened. The partisans couldn't have killed her. That's just ridiculous. Lapo is my friend, and he is one of them. He loved us so much. We know all of them, so it's just impossible. Шагалку, что нам сделать-то надо? Фотографировать Марту. И фотографировать Марту. А где мы найдем? Джулия. Я уже сделал, нет? Пойдем вниз сходим.
Стрёмно как-то тут. A tripod is necessary to take photos with long exposures. Штатив заберем. Что мне загораться? Понял. А, вот загорелось. Так, ладно, пойдем дальше. Вот тут что-то есть у нас. Так, это что тут у нас? With this lens, I can shoot very close up. Orange filter. When there is fog, it improves the image by giving it some contrast. Blue filter. Ideal for indoor photos. Всякие фильтра. A lens and a roll of infrared film. They can photograph what the naked eye cannot see. I have found what I need to take infrared photos. Так, ну пошли тогда. Так, в другую сторону. А вот, надо сфоткать ее. I don't have the courage to use the phone. Not right now. Так, вот, надо сфоткать ее, да? В темноте. Жесть. Ух, твою мать. For a moment I thought I saw... Oh no, that's not possible. It must be this whole situation making me see things that don't Жесть. exist. Так, надо выбрать фотоаппарат. It's dark and I can't turn on the lights. It's dangerous. I'll need a flash for the camera. I can look for it amongst Daddy's things in the room below his bedroom. А вспышку надо еще найти. Вот это что? Вспышку. Стреляют туда с трупом. Не. Так, это в подвал. И туда. Так, вот дверь. Тут закрыта. Вот вспышка в подвале у нас. Что-то ничего нету.
ничего нет. Где вспышка? Здесь вроде не был. А, нет, был. А вот тут что-то есть. Вот, наверное, вот она. Или что? Что тут? Так. Так. Марта, здесь точка фотоаппарата, главный вход. Под спальней родителей. Где ключ-то найти нам, а? Значит, не здесь. Пойдем обратно в дом. Сейчас пойдем откуда пришли. Вот сюда пойдем. Закрыто. Жулия. Так, вот это где есть вообще сейчас? Вот тут, вот этот ключ. Так, сейчас надо... Опа. Тут у нас что есть? Here's the camera flash. Вспышка, во, Now I все. can photograph Martha even in the dark. Вспышку нашли. Что за карта? Daddy's stuff. War maps. I've heard everything will play out on this new defensive line. Так, что наверху у нас есть? Интересно. Они спят. Просто спалят. I shouldn't risk it really, but I love watching them sleep. It's the only time they are together and not fighting. Нам зря запах, потому что не надо. Пусть они спят, мы пойдем Марту сфоткаем. Так, что, давай, зажигай. Пойдем вниз. Так, у нас еще ключи есть тут. Закрыто все. Забыл, где у нас. Так, это не сюда. А, вниз. Так. Вот тут что-то есть еще у нас. Теперь откроется дверь.
Ладно, пойдем Марту фоткать. Где она лежит. А дальше вот она лежит. Так вот. Теперь же берем это. Так, фотоаппарат. Сильвер. Так. Используй фотоаппарат. Так, а как нам этот самый показать панель настроек? Вот. Фокус не то. Так, ну-ка закроем. Нам вспышку надо поставить как-то. Как нам вспышку поставить? Так, ну-ка, ну-ка. Прорвался у меня. Так, это мы сделали. Так, а зачем там открыть главный вход? Ну-ка, подожди-ка. Где у нас главный вход? Вот. Пойдем. А вот. А вот. Фонарь. It's dangerous using a gas lamp indoors. I could set something on fire. I should put the lamp down before entering the house. Как ее загасить? А если мы идем конкурс сделать? Как ее загасить-то? Интересно.
А ну-ка, наверное, с улицы можно. Только где это Марта у нас? Здесь. Так, ну-ка положим сюда, хрен с ним. Почему я в дом-то не могу зайти? Так, где у нас Марта лежит? Вот она. А, через это окно посветить. А вот у нас сумки есть. Это не то. Так, это не то. Ножницы. Брать сумку, кстати, фотоаппарат. Где наш штатив? Я же брал его. Слишком темная. А вот. Пленка. Вот штатив. Поставили. Оранжевый фильтр. Пленка и светофильтр. Вот это. Пленка. Вспышка. Вот, все, разобрались, неужели? Так, скроем. Так, теперь нам надо сфоткать ее объект. Высота. И в кадре размыто фото. Так, значит, нам надо сюда фотоаппарат никак не установить, что ли? Чтоб он тут стоял. Подожди. Так, не то. Вспышка. Так, а ну-ка, подожди. Сейчас попробуем. Размытое фото, значит, нам надо вот это пошлить. Так, теперь фокус. Фото с хорошим освещением, размытое фото. О, все, четко. Все, сейчас делаем снимок.
Есть. Done. It would be nice to have you always by my side, even if it's just a picture. Что нужно сделать? Проявить фото, опять идти в эту. Где у нас? Вот, сюда вниз. Так, мы пойдем проявлять фото. Почему только ты это ночами занимаешься, конечно, это лучший вопрос. Так, на вот эту надо прийти фотку. Все. A photograph is both the present and the past, like a dead body. I don't know what I'm expecting. Maybe it's silly to think you can capture the soul of someone who has died. Музычка пошла тревожная. Так, надо достать в зеленой метке. Достаем, отлично. Фотка есть. My Мрачная. face can no longer tell me if what happened was my fault. I should have known that already. All I can do is head to the lake and get those rolls. Брать в альбом. Что у нас тут задание? Все я сделал. Что дальше? А, нам что-то она сказала, вернуться на озеро надо. Собрать фотопленку. Так, где тут у нас выход? А вот. Это сейчас возьмем. Где у нас озеро? Вот здесь, наверное. Странно как-то тут все вообще. Что за жесть тут? Генератор. I was afraid of animals when I was little. I never approached them alone. Где у нас озеро? Не знаю, куда идем. Где должно быть озеро? I love the night, but this night scares me. In the dark, Тоже это I can пугает. feel all the harm I've caused. It's getting closer with each step. I feel it brushing up against me like a cold wind. I hurt Martha. The closer I get to the lake, the more certain I am of this. How could it not be? I killed her to steal the love that everyone felt for her but didn't feel for me. How could I have done such a thing? Стрёмная музыка пошла. Где у нас озеро там?
Опа. Что у нас такое? Там можно сфоткать? Пока это не зачем. Что за звуки? А вот. Фотоаппарат у озера. Вот сюда нам надо. Все правильно идем. Нам уничтожить пленку. Так, ну-ка. Так, нам сюда. А, все по дороге по это идти. Oh no! Damn lamp! Luckily, I Опа. still have my lighter with me. Отлично. О, блядь. Сука. Началось. Началось. Так, тут нам куда? А, тут нам надо вниз сюда вот. Короче, призрак появился. Марта. The cameras are somewhere around here. Так, вот, одна камера. Two cameras left. Новый скин. Так. Теперь нам надо спуститься в самый низ, наверное. Где все произошло. Так, где-то еще здесь одна камера должна быть. Вот, одна еще. Вот это вот. И еще одна осталась. One more camera to collect. Вот здесь, наверное. Или где? Да, все прямо. Сейчас я чувствую, я заберу и начнется какая-то херня тут происходить. A shred of fabric here in the woods. How strange. Let's take a photo of it and leave it where it is. That's it. I've got them all. These films are going to help me understand what happened. Now I should Кстати, rush home to develop them. давай-ка сфоткаем-ка его, может быть. Сюда выдумлено. Что сделать теперь? Так, подожди, проедь пленку. Давай-ка, наверное, это сфоткаем на всякий случай. Так, использовать фотоаппарат. Четко фототь, фотка. Можно сделать фоточку, да? Тихо. How could it have ended up here? It looks familiar. Это как раз вот, мы дошли в подвале. Фонарик сейчас сдохнет. Вернуться обратно. А фонарь такой дохлый. Ладно, пойдем домой. Еще никогда не видно. Что я забрел. Страшно, конечно. Так, правильно, все по дороге нам надо, да? Видел, конечно, карта. Так, мы все прямо по дороге. А пойдем. Началось. Ебать.
Валим, валим. Бежать тут. Не знаю куда. Что за жесть пошла? Когда дверь? Сохранение завершено. Жесть. Это что за дверь? Я вообще куда попал? А теперь в доме и гроб закрыт. Как так вышло? Ой, мать, что там будет? Я повесили, что ли? 6. Её повесили, походу, потом кинули в реку, да? В озеро. Да, вот все, вода заполняется. Жесть, конечно. Беременна, что ли, была? Че себе? Что за жесткач-то пошел? А, туда нам на выход? Я плыву вообще, нет? А, нет. Все, катсцена была. Да уж. Жестко тут все, конечно. Типа поначалу что-то было кисло, но сейчас что-то сюжет начинает разгоняться. Какая загрузка у нас? Это был кошмар. It's another nightmare. She entered my dreams once more. Maybe she wants to talk to Или me. там, где кровь. What am I saying? Fairy tales coming true. Yet I feel... No, these are the thoughts of a crazy person, and I'm not crazy. Опа. Чего, я уже говорю, кровь. Что за жесть? Ты тоже, что ли, была беременна? Damn it, what's all this blood? I'm not due yet, and there's a lot more than usual. What's happening to me? Am I going to be joining Martha sooner than I thought? I have to wash up and do what needs to be done. If I'm sick, I have little time. The truth awaits me. It must be hidden within those rolls.
Новая глава «Лес». 3 дня со смерти Марты, 10:30. Так, давайте на этом остановимся. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Игра, конечно, интересная очень.